大家好，我係亞洲家族辦公室協會會長蘇志仁寶儀，好開心再一次跟大家分享專題離岸信託個人所得稅新規解讀，主要分為4大要點。核心要點：全年接徵稅，統一稅率20%，規管由信託設立、營運到結束3大階段，填補咗以往監管上面嘅灰色地帶。由信託成立一路到最後結算，整個週期都有稅務監管，並且劃一稅率，統一徵稅20%。講下信託設立階段重點。如果大家將股權、物業呢啲非現金資產擺入信託，稅務上會視作為轉讓財產。計稅方法就係用資產而家嘅市值減翻當初買入嘅成本，賺到嘅差額就要交20% 嘅個人所得稅。換句說話，一開始設立信託就會產生納稅責任。信託運行期間產生嘅利息、股息同埋賣資產賺得嘅利潤，每年都要主動申報。就算暫時賺到嘅錢唔俾受益人，都一樣要按營運階段嘅稅務監管。信託到期清算分派資產，如有收益，同樣需按20% 稅率納稅。有關規定堵塞透過終止信託避稅嘅漏洞，形成完整稅務監管閉環。我哋一齊拆解2個重點。首先係3年追溯期。規則講到，如果一隻信託設立滿咗3年，稅務機關就唔會再翻舊賬追溯徵收信託設立階段相關嘅稅款。呢個安排可以幫早期設立信託嘅家族確認歷史稅收狀況，減少以往合規上面嘅不明朗風險。3個月寬限期，信託運作期間產生嘅所有收益都要如實申報。政策提供咗3個月嘅補申報寬限期，只要喺呢段時間內完成申報，就唔會額外加收滯納金。財富傳承從來唔單止關乎數字，更關乎家族願景與價值嘅世代延續。明年1月，我哋誠意呈獻家族辦公室解決方案高峰會 FOS， 屆時我哋將集結稅務、信託、法律界最值得信賴嘅頂尖專家團隊，透過深度圓桌對話，與你並肩剖析新政，助你喺合規框架下從容應對變局，穩健守護你嘅世代資產。有興趣參加 AFO 2027年1月家族辦公室解決方案高峰會嘅朋友，請留意 AFO 最新嘅公佈。拜拜。信託資本4個核心功能：傳承、財富代際交接、保護、資產風險隔離、治理、家族憲章、決策機制、接班人培育及管理、投資與資產增值，絕非稅籌。其涉及跨國法律、稅務、信託及投資管理等專業範疇，建議由專家團隊協同規劃。家族辦公室匯聚跨領域顧問，量身定制，守護家族長遠利益，代代相傳。The essence of trust. 4 core functions: succession, intergenerational wealth transfer, protection, asset risk isolation, governance, family constitution, decision-making mechanisms, and successor development. Management, investment and asset appreciation. It's never just a vehicle for tax planning. Its implementation involves cross-border legal, tax, trust and investment management expertise, and should be coordinated by a professional team of specialists. The family office brings together multidisciplinary advisors to tailor solutions, safeguard the family's long-term interest, and ensure continuity across generations.